Hello. 12th lesson in Artcam 2011 item set. Bu dersi to create polyline. So we will see the command to draw a line. Burada komet tuturdumda. Another window explains it. Ben salid hangi kudakaklar ni ise yarrier. Tek onlardan bahsedeceğim size. Şimdi ilk olarak tıklamis alacağım nokta. Surasi biz origin noktasini olan. Xdk veydk mesafesini vermekt. Daha sonra suradaki çizim. Ortadaki ini bakalım. Suradaki çizim bizim axel dicirimizi vermekt. Dgdx çizim. Yani ben buradan kasteris asayla ini kadar uzunlukta. Bir çizgi çizmek istiyorsam. Burada asi 30 degrees dialim. Çizginin uzunluğuna da suradaki. Lesasin indeki kutukiga jelasicim. 30 degrees asayla 300 mm uzunluğa. Uzakliga bir çizgi çizelim dedicimd. 80 point dedicimd gordiganas jibi. Zemin yani xxinin 30 degrees asayla. 300 mm yani çizginin boyudur. 300 mm uzunluğunda bir çizgi çizmiş oldum. Altaki yergildicimized. Dx siseneci en son çizmiş olduğumuz nokta. Yani en son kaldicimiz noktadan. Sonraki xxinindeki mesafeyi germamiz yarrier. Yani buraya 200 dedicimd xxininde. Bana 200 milimetrelik does bir çizgi çizektir. Buraya da ydida x 200 dedicimd. Asajai yanlu, bunun dalı noktadan. Xi onde bir çizgi verecektir. Buraya da xxini de az once 200 demistim. Arti onde saga, xy onde sola çizim yapacak. Xi 150 dersum sol tarafa dogru. Yete x'in al paralel bir çizgi çizektir. Gördüğümüz gibi buradaki kütüklerin. Neyiz eridin gormas olduk. Buradaki kütüklerimiz var. Bunlar neyiz yarıyanlara bakın. Cursor patsisayanu. Yani ben magosu herketetiks. İst origini olan, suradaki. Spernoklasini olan xxinindeki. Uzaklıcı veyxinindeki mesafeyi. Bana göstermekt. Bunun dışında da su çizim. İnsil çizmi de bana asi vermekt. Mesela buradan gordiganas jibi insilda. 30 degrees, 30.5 degréslik. Yani yatela 30.5 degréslik bir ACI. Lent çizmi çizginin boyu yani. 132.98 mm. Bir çizgi boyu gormas alıyoruz. Altaki dx'da. Xy'indeki mesafeyi. D de yx'inindeki yani. Suradaki mesafeyi, d. Buradaki mesafeyi de dxy'yi göstermekt. Bunun dışında. Line komutuna gördicimized. Burada burada surada. Draw smooth polyline senior var. Bu da bizim der çizgiler. Decilde. Polyline çizgiler, yani. Smooth çizgiler, çizmemiz. Yarıya kaktır. Gordiganas jibi. Bu da bu sikilde bir çizim. Yapmamizi saglier. Bu da sak resimlerin üzerinden. Vektoruz severmek isen. Çizgi oluşturmakta isemizi. Kolalastırakaktır. Create funi line komutu. Il alakali en latakaklarım. Bu kader. Bir dahaki ders gorismek üzere. Haskakalin.